no ma wani ekwo ho ebie ye beche okwan a wo befa so betwi eye excavator ye beche forklift nsu nsuo ye wi a wheel loader nso ye de no bi nso aka ho bi e de amawo ye de na wotwe nsia ache okwan a befa so a wo betu FM anase plan be nnumadie eno so wo di befa mu bie sika kuma bi te se 100 Ghana cedis pe e na wo betua e wo mu bie nyame ye wadum no timi fan cheche wo mu nyina fia MVTI abodin krata no e na ye de beta wo cheche so benya akonya akopiem ewo eye obi man so te se Hungary UK Canada and France no Czech Republic anopei woni eye La Paz New Town Station mo be honum no eho e na RTM Services and Training Center ewo mo amukopiem anopei no mo amahu se honum no sabe eye nkrofo mo mimi serious pa enu ti fre omo na woni omuni nkomo emfa eye nyumadie eho 0503 711 344 0503 711 344 eno any RTM Services and Training Center Semen Vita heba mecha ya bibidro agani etabo na hotedi abusuya wo yoba bema ompoma gudie wo fam wo ankasa wutimi chise wa wabra bonu wasetrem bibia anhede sisi so se na wode ba asasi so a kopa edro binanom eya bibidro kujere ena yede ayese nubra ho ebia babeto monten so wo yoba abusumi so na obunsa wote yaw ewo mu ani nyina no ebeyi ede afiri wonum ede amawo enunti yesro wunya mfishadu nwotwe a mesraya no atwenyansa eboa mampem agudie ya akono pa 0240 616 061 na one eye Cement Vital Herbal Mixture eni nkomo afoforo bi eka honie Dr. Joel Herbal Clinic danso manfo matwe di papa said the doctor bae odi bibidra sayade ama danso man de no duru a danso man enkra he na pe baabi enipa nya apomdene pa ma akokro abrewo akoda no fo ban na ewa ahodene a danso man ni nyina esumasem ye Dr. Joel Herbal Clinic na bibidro no nam se okoshe danso man hokuma bi ena eja Dr. Joel no mpene ho asem no hye ho nkakra no wasa wo nyina yare asitire se wote ho a anoma bampoma ana obi sa danso man fo se na den na nsem ma ya ahwe rom se na Dr. Joel wasie nyina ya de no pese ensan meden ye ho ye dini pa na wasa ejimi ye de na waso ko top radio so ko wombo hu dawura amansan ye wa abontene no so beba e se Dr. Joel die danso man uduru ho agege 205 na bisa se me ko Dr. Joel Herbal Clinic akwada kura be kirewo papa no ne dro nampa na se bibidro ye de se yade atwi ase de Dr. Joel yetene so ya sore wodi mfidi aba he ni padua mu na yare bi ha wo no ohuru anwe dro na ode ne dro no aka no afi emieni akro yi friend massage se ebi wo ho e ma wo ebi oho two stroke ase edini nyina no ko Dr. Joel Herbal Clinic ya wode na bibiduro no bi ene ne massage no wode sayade sisiade kotodwo no meburu yade ni danie teshewa ode puani ade nyina Dr. Joel Herbal Clinic otuase akura dansoman agege 205 yem friend was 0547 023 144 0547 023 144 na 0595 683 617 0595 683 617 na Dr. Joel Herbal Clinic wanyoso enyako binum ka wenum ho ena yatena se de kasie esum wawie akenkanfo ye me papa Antwi Boasiako mene nana Oppong Kyekyeku afi arishman menyi bweni entie kasie enhwemu top radio back kore ye frasie na ye ko esiremu ntemu a na etifie poema ntemu ye ni Simon Alega asimiga di nkombo na arehosemu a efri esiremu aba ense anade da hwemu a dikuro bi ya wo poayamre poayamre dikuro enipa bi akoto ahye na hemfie so ama kirese krom ho no anadwene mu de ne sunsunsarefo wanyo se anadwubomu wana anadwene bomu no ene na natambure wa nakura ama ekowi ase no enipa baako afrimu ama enipa mienu so eprepra
na arahusemi nana tambire naba tambire ono nso eka ho bia ono ene wayi wahini yi a kyerese nipa bi koto se na hemfie so anadwumu no ono abusua da na kowi ase a tututuo mu nipa baako ena ewuo afi nipa mienu wo mu eprepra na aya arahusem pa eno ene mebo mo amane se boko ehon so ena ikra ya kyerese kusasi ni mampusi ntokwa no ene wo mo asan kenya mu a enya asem ketwa kra ma presi panyin owo boko nipa bi akotwa jato baabi a wotie mu ahye ho nyina ma ne kra nyina wo mu ahye na ma papa no kra adwane afiri krom ho ya enwumra na ye ne Simon Alega Simiga edi nkombo kyerese aposifo e wo boko de obi adwane aboko akotena baabi a odwudwene ho esan se amrantie no se de omu ani abere no enya de a na eso ani ekura na mo amuwo YouTube no mo amuwo Facebook no top media no mo behunu de ekoso ya kyerese nana tambure ana naba tambure akose ni fie nyina ma tututuo aposifo ena wo ho ya kyerese wo mo hwe ena enra se de aposifo no nso so enipa bi kotwa agade to ba bia aposipa nyine tie ma ekowi ase aposifo nyina adwane afiri boko no moja ena sensan da ho saa no ni nyina ye tututuo ni ade a nti ebe ni apusu ya homa ni ekosirem na yensaka Simon Alega Simiga asemi mu amane ye beje na afi ye hunu dia kosie se sabe no eho etisen suofo wonu ena wo hwe yensase eni afenso oboade bobre eniama so ode adom eye wo man Ghana eye honorable Emmanuel ama Kofibua na ename kasei wodi nani akyeremu ewo eye asoye womu ena omuhwe yenkwai bretuo ensem eso eye forestry commission na ebra opani kopie mu honomu ena wodi eye inkransensem edema eye adwumayefo a ewo eye commission ho ka twom se omadwuma so a omubue enunam so ama oman Ghana yenya eye omuso emfaso ye pa opani akasa ede atudwa echem se ebriwe mu ane ebre ehia se wo se yehwe na afi ye fo no eye ecological system no yehwe na afi ye bon eban na yesanso yehye mu ekena yie sine be ye babe ye nchima ade a beni dombia no ombeko ababeto eso asundwe mu na ebra sofo ene adwumayefo a wo mu ena mo eye forestry commission egusu di nkomo no ena wo yi nsembisa ba ko no kyerese eye Achimota forest be ye mfie pepepe nie yena ya nkwada no aya ye ko no kra ye ho ne kokko twennyamie no ebi kra ko de kobom mpaye esanse ye hwe ahaban eni kwa ebretuo a tesesi eho no ma enkran mu nyina no megidi se eye sabia forest no ena eboa ema ye inframa papa ede homie yenka bi nhye mu aban bi eretwa mu ko ye sabre no kra no na pani bia wo ko sa manyo ko no mu ekọ chiche chensase ya mechese ne beto bi job krampo no na bebre na ede ye fi edie anyi forever medihan say mediman forever na asemi eyade na ko atia eye forestry commission ayem yeye pa enti swofo ba na chese no mo nam bronya so ede we krakase ka twom se emprempren aye kase na nam ntuo fofo be mpa na oba betuo ede aboa ama eye kwa ebretu a ba ko yenim se won kan han say eye Achimota forest sen ana betima fa na fo wobon eho ban na enum ena eye honorable Emmanuel Kofi Bua edi ensemu enum nchemu edi tudwa ekasa edi afa eye enhyehyeye eni pepa a wono ankasa pokro yeso afo no wo ba be giro manim edi mra foforo edi akwakọ piem ewo eye wo man na hye begafie wo kire mu sei the forest everything is gone everything that is the Achimota forest really my view is that this executive instrument that is really a and so we are already exploring steps to know exactly what must be done. But my personal view, it should stay as a forest. And I'm very proud that the Forestry Commission continues to open the doors for women. In the percentage, I've seen it where it started and where we are. And I think that those who probably will grow and become a part of the men at the Forestry Commission. Originally, almost as you know, we do baby no, in some of the places. But you do baby,
say yebomodre yeboa na ye strengthen our capacity, ye training more of the forestry guards na ye more the right training say ne be ya more betumi deal with the current threat. Wei any swafo wono na ohwe yensase ene agya aboade abobran so eye honorable Emmanuel Amakofi Bua na busan yetene nkanu na eno achi na acting chief executive Edema Forestry Commission eye Dr. Hig Brown wono edi tudwa chemu se wo boss swafo ya baso pa e wa na montu a wetuo se wa ba besra omo eye omo aso e na afenso wodi na ni so edi hu ene enhyehyeye sonko a wodi ba beboa ama Forestry Commission apem akonenim. We at the Commission are very happy and thrilled to have you along us this morning. Indeed, we've had a very wonderful first session at the boardroom where you shared your vision and also listened to presentations on our key mission and reason for existence. That's our mission. And we also discussed issues, pertinent issues concerning the achievement of this mandate. And we are happy with the assurances received from you, and we are happy that at this particular time in the history of the Commission, we have such a person who is action-oriented, a man on a mission who is ready to listen and get things achieved. So on this very note, I'd like to thank you for coming again, your audience. Thank you very much. Wei Dr. Brown ono eno ye acting chief executive Edema Forestry Commission adwumakuo mu ana busua yetene no. Ogusu awtie Kasiebo efi Top Radio 103.1 so awie no Co-Eqaul. Kasie ni sasu bi ni o mamu ba bia na yede sum awie. Ye to so konsem mu na enkran ha kantamanto. Wo mo eton broni weewu no kabomu konkura bata no ewo ho no. En wo mo kire se OR Foundation for akansem bi abuamu animtiafa broni weewu wo mo ton ho. Ne senti wo mo kra adwuma no wo mo tie atweane ya. Enti wo mo mate atweane dendenden o kantamanto ne mpotemu a okoduru ha broni weewu no pe bi atra nyaade abenya esanse wo mo si OR Foundation for sadi ye watchwa no ediyesu wo mo eton broni weewu ho no na o kasetia wo ndwumadie ni ade nyina ni nti aba enyade a enemu ye adwuma enti o mo atweatie mu na o se mpempi no mbete OR Foundation no otworo na o kasa TV ne radio so na o to ayampia e de mane wo mo to broni weewu adani a o mo ne mo to no kura no etisei saa na afedi o mabwe mwa ne abekwan enti saa na tie dia OR Foundation de wo mo to broni weewu besua ye de atro mo an se wo mo eti atwen adwuma yi so mo ye wo mo anim se edipa dodo no na ye obie na ema wo mo aduane die emo nsako anom wo mo hia bubura a watimu atwi ase eno ane adwuma mo yo na fei se obetena se na akeke kansem de fref wo mo hu se yi a na akwese wo mo ye atranfofo ho amana dan wo mo kwaye nji sa na tie de wo mo ate atwea na na Kofi Ado ene kasamba kantamanto wo mo eton broni weewu nkabemu nkue ye ne no eni enkomo kakra na Kofi Ado tie nka Top Radios ni ye mo aha ya Joso na baby awo na ese dede wo ho pa Top Radio 103.1 sunye we no Co-Eqaul Kasiebo ne na Kofi Ado edi nkombe Ghana Youth Clothing Dealers Association omo kantamanto na omotwe ate ne bom nkombo na ye bisa se sentipa ne mate atwea no aye de ahene potia me bacho anya bibi oni igani de anwan yo ka me e yatuma ye jari ti fie ni eba nje eba ya ju na ne kan kan na since ashi sense bi ne ma bi for so emu na about the penny for no any year drama no penny for ne de ma be blessie ye a mu mie de ne ni so nkyere na yaso ya pick intelligent yaso yaso da from the leader ho am ye hu say o ma ko shepo bi ati ekuo no aba she penny for na chi aba ya penny for no ekuo no she penny for no aba o ma ko ye statement bi ato sister station ya man join online
I send it to me what you know, I check you. Say, yeah, traders, no. Yeah, importers, no. I'm not going to you over. I need to be told it to me. I want to say, since I have pushed here, I want to be on class. I'm going to contact, say, I was to say, I want to be on your meeting. I am a meeting. We are there. I was shut in Rasa. I have to my door like that. No money can manage, I said. That's here, every important. I'm what I know. Now, you want me to tell what I can say. Important. When my phone when you were 35 years, you're not worried. Then you want to be Solia. Because, you are company, I'm not a big cat. They can't make up 10 days, they can't have some. Never alcohol, not alcohol, not a cat. And one of my family. It's an old, or be a woman with your meeting. I will not only be shy and cash. I will be a hussy. Worry, over 25 million pet. And I got one for any penny when I was asking to the nurse. Now, but every family shout, open the phone. I will not try to get radio station. So I know all that. I get here before importance. No one. Yes, I said, I'm very funny and here. I'm only a million, and I am on the black also. But it is a great. The company, no person, this other summer. Okay, no, you are so long. When I was on it, I know the police for that I would do one. If they need some pattern, the demonstration, sit down some demonstration, important years of Muya, the woman I am one. I consent for your announcement. Ultimately, the 24 year movie, your voice is only a secretary. I will find one for boys in this side. I'm not going. But then I'm saying, you don't want your tea, you don't want some tea. I'm not about the head. I'm here about it. I'm going to go police. And then the woman and you for me. I don't tell for you for Sama. Asama. Nobody police. Say, I'm not a for my book. I don't get put here 24 and chill. 1 year, she said, I'm going to cheer us. That's all more than it. Musumi, you look swimming and send me. But the money to make country. I don't think any important near demonstration. Yeah, no one. Any answer. Any GT or one important thing. I got how much. The okay na so bo o se mususu se mompanin phone bi na omo akwose OR Foundation phone wachi na wa dance e kire saa because I don't know she here which is 22nd December. We are concerned for you to an amount for NGO for office. You call I don't want to catch you and say, I'm not breaking. It should be able to tell them call leaders. It's all over. I'm not too suffering. Maybe you will be much into much. If you have to work on the first, I'm she. I'm also she. What do you mean for you to say? Oh, no, baby, come on. But the only people share several meetings. If you permit now, actually, they share them in millions. I'm a railway police commander. The other one has a work at the material. A work at money, papa. Or you know, and you were free a meeting. Not here, any importance. Any penny for a journalist, and your financial and penny for upon some way a charm for my property. Or free a meeting. There could be a penny for solid today and in and then was sent for your bachelor among some friends for. It is something said about a woman. I can perform a woman. I can't say a name of a ship. But somebody else was almost after so. Also, never the best much on what friend you for. Because then you for a show of assistant and check the any 5 years. The any moment, and you have seen the stuff. The any moment, which happened there, the number what you mean, just a day of your Nana, Motria Tia da Bena, what baby. I just said a number. A baby is a penny for the woman. I just asked her what to go my door line. Say, yeah, Saddam, traders, Importers Association. Now, what be our term when you were in Fiat Bianani, a China, or the way who ever judge Myers. I come back to know you don't know Mao. They never ready for me, not so that wasn't the government. They not put that anything in Crowder. It's your mom, better than at all. They are not what's right. A common number, dear. Women are scared, did he?
wiase no o ya bia wo siesie wachi dia siesie wachi yo nana Kofi Ado da ase so on top radio akasa nti achi bibi ne ebesa no akasa nana Kofi Ado na ukọ kantamanto a wo mo ato broni we ewu no wo mo nkrabate na wo mo ani abre wo mpanimfo so wo se wo mo ni OR Foundation fo aka bo mti ni senti ne wo mo ate atua ya wo mo se gise mpanimfo ani OR Foundation fo no ejai kasubo mu no anya saade a wo mo enton ye ma na ebusu enko esire mu na bokono ye ni Simon Alega Simiga nso ntoa so enche bia ne amamane se ohene ba ko ewo boko empotemu krobi ya ede puayamre na naba atamburi na himfie enipa bia akoto ahye so anadwe ama nipa ba ko ewu nipa mienu nso apra ye ni Simon Alega Asimiga ni nkomo. Simon, good afternoon. Yeah, good afternoon. Afternoon to our Chelsea listeners. Simon, are you happy or sad living in Boko? Actually, no man will ever say that he's happy living in Boko. As every day people continue to lose their life, property being destroyed. It seems there is no law in Boko. It seems Boko is not part of Ghana and its territories. So, you yourself, how do you feel as a resident reporter? Day in, day out, reporting such issues of burning, killing. How do you feel as a resident reporter? I feel very bad for a town that used to be a very business town, a town that used to be a commercial town, a town that every person wants to come and see how it is, have now turned to a ghost town, a bloody town, a town that has turned itself. People who don't even know how to kill have now taken killing as their businesses. And in a day, it's now more or less like a contract. You kill, you get rewarded. You kill, you get rewarded. So everybody in Boko is insecure. And there is no law. Actually, the securities have failed. And there is no single law in Boko. Whatever you want to do, you go do it and come back. No investigation, no arrest, and nothing. Why won't people continue to take their law into their own hands to continue to perpetrate crime? So, what exactly triggered the attack on Naba Atamburi's palace? Yes, actually, you already know Boko is a war zone. Since 2021, Boko and its environment had no peace. Yesterday, the misunderstanding between the Kusasi youth and the police that escalated in the end of police gunning down and then injury aid. So everybody was busy in the municipality. So you already know there are some few man-process settlement in Binduri, but they have not been the problem causes of the Binduri problem. So people always come to the areas to attack Kusasis in order to put blames in the man-process that are always in the Binduri so that the Kusasi can go and attack them. Lo and behold, 2022, they want to attack NDC chairman in the Binduri market. And they shot at him, and fortunately, he escaped. And then those people were arrested. And all of them were man-process from Boku town. That left the Boku town to go to Binduri, cause problems, run away back to their town. And then the Binduri people are harmless. They don't have anything to protect themselves. Before you realize, the Kusasi over there that are over 90% will say that, oh, you are few and you are causing us pain. So they go to kill 2, 3, 4. So yesterday, Kusasi chief, local chief, at a community called Poyamiri, there was a funeral not far from the house. They went and came back, sitting at the outskirts of the house. Gunmen, number about 5 motorbikes, came and opened fire on them, killing one of his sons, injuring 4, including the chief. As I speak with you, the chief is in the regional hospital for treatment with some of his children. They quickly went to social media and said that they have attacked the Kusasis. They should do their worst. This way, if the Kusasis are not wise and they want to do their worst, they will go to attack the innocent Mapusi in Bunduri town. Meanwhile, those are innocent. The problem causes are those in Boku town. And the securities know them. The police know them. The national security know them. The military know them. And these are the guys that former president Jerry John Rawlings arrested, and Boko was peaceful
since from 1980s up to 2000 before he left power. The issue that can solve the Boko problem is to identify the problem causes, arrest them, and issue a warning that anybody who dares shoot gun or do anything, he or she will be arrested and the law will take its full course. But in Boko, whatever you do, nothing is happening to you. Military was killed, nothing has happened. Immigration officer was killed, nothing has happened. Police woman was killed, nothing has happened. Yesterday incident, immigration was shot again. And the immigration was shot by his colleague security man, who happens to be a police officer. And nothing is happening. Nobody has been held accountable. If a security commits crime in Boku, nobody is calling him to account. If a civilian also commits crime in Boku, nobody is arrested. That is why the civilians are taking the law into their own hands to commit those crimes. If not that, the escalation, burning of police offices, burning of police houses, and that of burning of police vehicles wouldn't have happened. Even yesterday in the evening, those police in Boku town fled to Pusiga to seek refuge in the Pusiga police station. So you follow them to the Pusiga police station, open fire on them. It took the military to come rescue those policemen. If not that, it would have been worse. Not less than 12 policemen would have killed. Simon. But what you do, the police, the soldiers were inspired. Just right now, as we are speaking, some youth went to burn the lawmaker house. That is Honorable Mama Ayarga house. Has been set ablaze. Simon, So, in 1 second before you leave. Simon, in 1 second before you leave, yesterday there was a curfew from the Ministry of Interior. Did the people in Boko observe that curfew imposition? Yeah, thank you very much for this question. One of the most annoying things is that all the crimes are always committed during curfew hours. Because there's no agenda, nobody is here. Let's go and do this. The curfew is rather worsening the situation than they think it is doing. This daytime, nothing is happening, but you let the government impose curfew right now. The number of people that will die will be more than 20. As I speak to you, I just told you that they have been down the honorable MP, Mama Ayarga house. It was planned during the curfew before 6 a.m. The curfew is 6 a.m. And before 6 a.m., the house was set ablaze. Where are those people doing it? So the curfew is rather worsening the situation in Boku. The only thing they can do is to identify the root cause and deal with it. And stop massaging the issue. You just know that A has stolen a goat. Arrest A, let's stop. You said no. Simon. Let's deal with the goat. Let's all come together and talk. What are you talking? Simon. The root cause of the Boku conflict. And the government should sit up and just address the Boku conflict. And that's NC. Simon Massaging and mediation. Alega Asimiga, we thank you so much for this report. Simon Alega Asimiga, and Yatin Kena. Bokwasem de enra nweno ameno wa hana na najem be ma na mne kan elega na ka kirem se curfew nu a monyamfo muntaka de aba no enya de a ebeye bibia de akoso obokono empanimfo wo ho emuaye bi ombetumi de amayen omo bibi obetumi de asia no asin se eye ni curfew boni akoso nyina nso ebra ye se curfew wo ho no na akoso anu amusi efiri enwumre no nsia akopma no pa no nsia emu obi ampie mu obi amfa sekan mu obi amfa bibi ampie abontre so ehu ebechew na so awia no mi ahye police commander fia ma omu nyina adwane ko enti police fo be na ekohwe amaka fiu na ye adwuma soja fo be na ekohwe amaka fiu na ye adwuma enya na nadwun wa aka fiu ye adwuma na nkofo enya kwan ade sekan ne ade akọ obi kro fie o makwahye ni fie a edipa ba ko awue enti curfew no empanimfo said yesi mo kan no se curfew no kra na sai niema etmo mfa nkwa adwendwene mu yie na boko de ani se ye ma we yire ye so aso man a yentumi nka ma aso nwie ma ese ye yie Kasiebo efi top radio 103.1 so na ni nyina mu no meka kire wo se the fearsome 3 e muro papa the fearsome 3 e bibiduro e hepa plus pavini plus mos mixture eruo mi ensa de ebon pedua no se obi a yare hyehyehye ho se obi kura ho a entihye wa won so ohunu oda e no hwa nkromo e no kura no ni obi na beka kire nse oda hwa nkromo e ya ohunu
hopa ni nyina ya na yentihye wa na eyo saa no se wunya the fearsome 3 ni bi na ono no mo eboa wa eyi ekuro etuwo kusikuro ni bi ebi asikyire yade no anya kusikuro ya mia emu onase atata ni ade a the fearsome 3 nanonom ebunu yade ani danie no mo de epuani nyine tuase ema we yaduro ayi nsu ya ne topaye na ni nyina ade ebeboa wo na wato na wanom enti enkopa bilianom ni nyina ye naso yemfre manage for the fearsome 3 hepa plus pavine plus moswaba e 0542 778 572 0542 778 572 na 0542 807 907 0542 807 907 ebusunya yenyina we so na yenye nkratwe mra yeba ebetra kasie so ede amount nkratwe free midimafo aya asabia nchen Angel Bakery Original and Frederick Optical and Eye Care. Midimafo Pokwase Maira Accra Midimafo Pokwase Maira Accra Midimafo e back na nkaba Accra ani e wontie passengers egumi kai mi e ho na dodo na ekro eni sa Accra ni mpotem ya demo ani ya demo ampa the say de editwam Atlantic International University America memu about Dr. Bijanfi Abasu honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresaro aye more we say we no wife yekopa wo wani ye 1 city we send be 2 months and 8 years kano we college na enseda nkoye na esakakra say wa page mu ama hode ambam college ne mu wo ba de kro stroke nso de wo fan small chese agidi wo wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tanda so edi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say wo abugo opposite government school and nkra hanso obepem e wo Pokwase Maira kwa no so for doctor 0244 774 282 number 0500 727215 Midimafo Herbal Clinic Midimafo ne wa okay what are you if you say my wife Esha Angel Bakery for bread I want to shop mu no me house what Angel Bakery for bread and here commenti omanfo anya je ho pa ede emen enfonso etimi so da hoche pa na de ba kwa me pe wo Angel Bakery ho ne say wo fre wo no mu a na won va na do shop e bi yama fresh and one customer service is very good very good my wife say we call the supermarket mu ho a we dey to Angel butter bread we say mama Angel sugar bread no for France edge Angel wheat bread and Angel cocoa bread and sa cocoa bread no fine papa my wife try na eba no oba ka bi che Ghana mai mi nuanu ma Angel Bakery mu edwadie no ekoyie enti munya bi na munya sika enwum aboso mu hwe atomula so what you brodoyi ewo Accra Pig Farm abedi pele building no ekwan na dasie ho no a skura wo su bia frɛ na o me supply ubi 0594 114 719 and 0264 227 414 Angel bread feel the taste FDA agidi nkrato yatum Frederick Optical and Eye Care in 11 years. Hooray! Nyamiadum 11th anniversary nenti ye free eye screening and ye July 29th July edikosi August bosumede otosomiensa services bia ye a comprehensive eye examination a DVLA eye test eye scans glaucoma assessment ye beba o community ni mo abaye screening na hodo channel so say ye private insurance card na wo pe quality designer glasses and bro full so dia a Frederick Optical and Eye Care na make come for the amount Shishara Road Domino Station any total any filling station and a shenimu and I domi pillar 2 a Coca-Cola Kevin Muha Frederick Optical and Eye Care was 0244 982821 0244 982821 Frederick Optical and Eye Care when me ayo kania enti bohu bai akakabo dwekpa top radio ba kore yenda wasese wenya brami yakope breso bi afa minimum top 103.1 prem to break Kasiebo no Co-Eqaul ena bade wa Kasiebo akunya Kasiebo afu international boy ya chidoma yede Kasiebo yede ebremo afa yantoa so ewo eye nsamfofo mu a so ofo onu ana hwe yensa se ena obo ade ebobrensem so ye onobo Emmanuel Kofi Amaboa Kofi Bua na wadi atudo ya chemu se no kwasem nie ebresu se wo se ye hwe na afa wo mu a
wɔn guta tumi krataa ɛwɔ ɛyɛ ɛfam agudie mu no yɛhwɛ no yɛyɛ mu nsakyerɛeɛ kakra ɛno nti wapa obedwafoɔ makomako nkonom a wɔn ba bɛtae akyire aboa ama saa nhyehyɛ wei ɛtumi akɔsoɔ ebedwakuo mu no ɛyɛ wɔn a wɔn akɔdadeɛ ɛwɔ ɛyɛ asɔeɛ no mu bi te sɛ ɛyɛ Ministry of Environment, Science and Technology Innovation, Minerals Commission, Environmental Protection Agency EPA, Water Resources Commission, Forestry Commission, ɛna afei nso na ɛyɛ Attorney General Association so ɔmo ɛka ho ebie ɛna Association of Small Scale Miners wɔn nso ɔmo ka ho ɛna afei nso no ɛyɛ Ghana Chamber of Mines wɔn ɛka ho ebie na saa nhyehyɛ wɔ mu nyinaa no ɛyɛ mpanimfoɔ a yɛsi wɔn traseɛ na ɔmo hwɛ ɛkwan a bebree nansa ka ɔmo krataa ɔmo de tu ɛfam agudie no so afei sɛ obiara hwɛ na afei ɔmo dodo mu yie mu sɛ ɛyɛ ampa ɔmo krataa kuta ɔmo no ɛyɛ korogye a yɛkyɛ sɛ ma ho kwan sɛ ɔmo fɛ tu ɛyɛ small scale mining ɛwɔ ɛyɛ ɔman Ghana mu a mu sɛ na ɛpono no kyi ɛwɔ dwumadie no so no nea wɔkyɛ deputy minister ɔwɔ no anɔhwɛ yɛn nsase nsɛm so ɛne Honorable Suleiman na Yusuf wɔno ɛna wɔde to committee no nyinaa nim sɛ wɔhyɛ ɔmo ketene sɛ obiara mmɔmɔden biribiara ɛde ama mo sɛ ɔmo nhwɛ na ɔmo ntoto nneɛma ma biribiara nkɔ so wano no wɔn nhwɛ no nyɛ saa de pɛpɛɛpɛ na ɛmmoa yɛn nsase ɛne afei nso no ɛfam agudie no so a kwan yɛ fa so a yɛtu no nso no yɛnhwɛ na yɛmmɔ ho bra soafoɔ de ato do akyɛm sɛ wɔn botae kɛseɛ paa no sɛ wɔbɛtumi agye yɛn nsuo ɛnɛ asɛyi yɛbɛgye yɛn nsuo ɛde asi wɔ no mu yɛn nsase no nso yɛbɛbɔ ho ban baabi wɔn atu fam agudie a yɛtutu kookoo nyinaa firi asase soɔ ama asase no akɔyɛ pirikisi yi no wɔn nhwɛ na wɔn ma asase no ɛnsa nso nsi ne dada mu sɛne ɛteɛ ɛna afei nso ɔmo hwɛ ɛkwan akɔ ebentu awuro no nyinaa mu no nso no nea aka no yɛnu kwan sɛ yɛde nsa bɛka mpo ne yɛde nsa aka yɛhwɛ ɛbɛn bibi no nso no wɔhyɛ ɔmo sɛ ɔmo ma ɔmo homɔde wɔ mu na ɔmo nyɛ nea ɛsɛ ɛfata afei nso wɔn mo ma ni nkɔ yɛn nsa ase ho paa chemicals ahodoɔ a kyɛ sɛ Chinese fo mani nketenkete a yɛn ani akakraka yɛn ntumi sɛ fuma gude hyɛ yɛn kotuo na wɔn mani nketenkete ntumi sɛ aha gold hyɛ ha yɛn fɛ excavator ne nkonkotuo no saa nkurɔfoɔ no nyinaa no yɛnhwɛ nsase ɔmo asɛ ne nsa nso ma ne ntira ne nan so ebio wɔn se wɔn san so ahyɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɛyɛ payment ɛkwan a wɔn fɛ so ɔmo tie ɔmo sika ɛne obi bɛseɛ payment of permitting fee no nso no ne nyinaa no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ saa mpanimfoɔ makomako anaasɛ bedwafoɔ nkumi obiara nhwɛ na afei wɔma n'ani nkɔ mu ebie na ɔpanin a wɔn anɔsɔ ɛyɛ akɔfona mu kuta atwerɛ konkron mo nyinaa so mo so ayɛ ɛyɛ soafo no anɔhwɛ yɛn nsase na ɔbɔ adeɛ bɔbrɛ nsɛm so ɔno abo ama kofi bua ɔno ɛna kyɛ sɛ ogyina committee no nyinaa na mu ɛne ɔka ai no abɔdi no de ahyɛ hɔ na afei wadi ntam aka ntam akyɛ sɛ wobɛtumi ahwɛ aboa ama ɛyɛ ɛfam agudie kwan a yɛfa so yɛtu no yɛtumi ama yɛn nsase no asan so agyina ne nan so ebio ne nyinaa mu no wɔdɔ mo ase sɛ dwumadie sonko a yɛde ahyɛ mo sɛ wɔn bɛyɛ dwumadie no ama na ba bɛyɛ akɔnɔ ayɛ nisɔ na afei bibia atumi atotɔ n'akwan mu ama sɛbe nkyima nso ma mɛbɔ yɛn ɛnɛ yɛaba bɛtu so yi ɔmo mmɔ yɛn soboɔ ɛno nti wɔama mbosom mmienu sɛ ɔmo nyinaa mfa ntena ase na ɔmo mfa nyɛ saa nhwehwɛ wɔ mu no nyinaa ne wɔn kuta nkrataa a ɛdi mu ma ɔde tu ɛyɛ ɛfam agudie na ɛfɛ no small scale money no wɔn hwɛ na ɔmo mfa no mmra anim. Ugusu etie no Co-Eqaul Kasiebo free top radio 103.1 so awie yɛtoa so akɔ nsɛmfuro mu an monyamfo sam na ate George ɔhwɛ ɔmɛyin enkomabɔ nsɛm so na ɔto nkrai sɛ enche bia ɔde mmramotofo bi kɔ mrahye bedwafie mu na emrai yetintim yɛ bitum ade ɛbɛn sɛ wɔn mu ɛka atrosɛm edi nkɔfo ho kowa asɛm kan nsɛm a ensɛm fatafa nkɔfo ho nsɛm wanya no korɛ na waka de afo obi ho na afa ne ho adi kwa no saa mara no bɛkyerɛ saa afo ni nyinaa na ɔse anya de obeyi twi ayi adoa emre bɛyɛ adwuma he yenye twi nyi adoa we be so mu no yenhwɛ nipa kora wo yɛ nuanse yɛ de wo korɔ na emra no no akodi ɔse nkɔfo kan sɛmfo de gu nkɔfo ho fi pa ɔman mu sabi obi ayi mframa obi sɛ o wagya nanan obi akoto na ntwe so o mihunu sɛ yɛ ɔsono no wato obi atokusia so o mihunu sɛ sebɔ ne kura no no de korɔ ɛyɛ nkonto pɛsɛm atrɔsɛm a eduru baabi a ebu nipa animtia egu nipa animu afe ɛyɛ wɔ sɛ we nyinaa no yɛnya mmara a yɛde betwi aseɛ
eno nti ana amo de saa mre eba na wo se eba ne saa pe ene omamba pakasa civil society akuhuduo no ensemtrefo aban afei wo mo de abafu nimde ye adwuma ete company obi a ebeboa amasa ohawi yesiano osia bibiman mu eye atete ya chepa Ghana nso yeka ho edi anhwe na yanyani asimpuna nyade ebetumi akoko obi ede ese onyimfiri ho ntino ene ye hye de yi ase yi na atumi amia brebre ya so ase ne hunu nsempa ekoso na anya se obi kodi atrosem obi kwa kansemfo bi dia afo obi ho abuna nimtia se de ebe ya wo no ebenya dini bia na ne bibia openti enti wei na ama odesa emrei eba yenti en monyamfo Sam na ate George. I have instructed the Cybersecurity Authority to immediately improve its digital surveillance and monitoring. Several collaborative operations with sister security agencies have been undertaken, and as we speak, some are currently underway, to send a clear signal that such acts of public mis- and disinformation will not be tolerated. The government once again reiterates our respect for the freedom of expression and the right to public and private communication of citizens, but also wishes to remind us all that we have a collective civic duty to be responsible in our communication. In the spirit of full transparency, I will present a specialized legislative document on misinformation and disinformation before Parliament to be passed into law in its next meeting to create a clear legal framework for law enforcement. So notice is said, once the law is passed, we will clamp down on you if you engage. We so for here main in die so Sam na ate George na it is so ka say then what chain was say and I want do buy na so ho na obeba amane say nipa bi o ho ayi o mu nyina adi na amanfo bi nti ase o si yi o mu adi no na emra kwan so dem mom say o mu atumi ne ewiase nyina sika kra bia batan World Bank no akasa am o mu kwan say omun san fa nipa fufuro nsha na mu ntia nche bia ne no nso omehwe no apa nipa fufuro me ba be show mo anem ewo Ministry of Communication ho eno nso say no kan no. These terminations were patriotic action aimed to save the state from any representation that affects our international image. The ministry has secured clearance from the World Bank to replace the terminated staff, and we have proceeded to advertise the roles in the national dailies for 2 weeks, which lapsed last Friday. The interview panel is conducting a robust competitive assessment to select the best suited candidates as replacements. I have also directed the acting administrator of the Universal Access Fund, GIFEC, to immediately begin an asset inventory of all our infrastructure across the country to ensure that these centers, built primarily under the first John Dramani Mahama administration, are put to use as a 360-degree whole-of-government center, bringing digital government services to the doorsteps of Ghanaians. We monyam for Sam na te George ningo pram this year yo mumba shebe dwani hwe men kuta hundie so wa soye ho ene ete se o kasei Abusia East West Seed Onion Prima Variety ena ye kan fo ade amamo wo pese wudi dwa ewo eye jene mu okwan obetima fo so wonsa beka jene papa wo bedua ewo okua ye wo no na afa bibia etimi atoto na akwan so wano no enua ene East West Seed Onion Prima Variety abusia ko na afa woni mpanifu a womo ena womo ton sa jene yi mai mo ni womo enkonkodi dwa na boa na afa nsu dua jene bie afa ma ho mentewe bi pe wonsa afa jene ne wonya no hu se tamu obi abeta sa adwuma wonte ase jene papa de enwan East West Seed Onion Prima Variety why abusia from number 0548 263 159 now only East West Seed Onion Prima Variety eni komo emfa jene hu afeyanto akase no eso Ghana policy di ababetu dwa echemse wo monsaka aye abrante bia esusu se wonenam video so edinanam social media enetese no wonte ne homena okuta nkrante enatese wodi di eye namansem ewo fuel tanker bi ewo ebra aposifo ensa eka sa video bi eno ananam so emo mo ye ho omo ye ha ena omo hwehwe mu a no mko se abrante no nie ena omo chi no na edin a omunyefra Branton ho no eye Dauda Sulemaila
ono ena chese yesi wono ena oye akoye okuta enkrante a chese odidi na mansem na enam so ama eye tanker driver no so ni mate ni nyina no dan brother yi ana esawra wusemi esiye ema chese no so kura no so yensa ka no ama wono ehwe aboa ama hwehwemu etimi akoso wano na ni nyina mu no apostle kaniti ade a check na for anytime mu ni bia se enhwemu ya ade egusu koso ebra sankrofo yedo makokopie mu ewo eya apostle akachi ehwe na omatutu tomanu ni omo ye ne nam so ema otwe nkrante kotusi obisuo no ni nyina no omahwe na fo maka wasem nyina na asemi esiye ewo eye enyinam a enu ana ewo eye epro mantem enyinam de so mi bia mu ye ofi enyinam na ko sino na nemu timi kura sambu kev san yochi no be pie mo bunsu junction oh fine timi ko enim kakra kura enche obedu eye nkokọ obese enkawo na we ene ansama ebusuye sino ye akoni ti anye ye Arusia putupuso a prosifo abeamanie se prosisa hine o memu no monyamfo Christian tetere huno one prosisa domni bi ekọ boko entemwa ene bie no makohwe amanura ene na adwidi esiye no wo mu akope asem no abosia nkasa ya yebetumi di abo wo mu sa amanie ni weyi a esi okrodua mu nie enti wo mu kre no kredie wo mu se wo mu ene omayin asrafo kan bom na emra no se de amuni aprosifo no ka bom ma asomwie edi hine oboko besine no omo atoa so ene sa na de ya ene se no awe hosem no no fuseni drisu efrimu ye nipa num so eprepraye na aprosifo no bi an immigration officer fo no bi nso akrabo kasa wo mo prepraye a omo nyina agi ayahwe na osi mumu no nso no ebiaya ya han ediama aprosifo a wo motete nso enipa bonfo no bi twagya tumu hyehye no ema ka mienu ne nyina wo mo hye no a aprosifo no edabia mu nso nura na ya areho pa wo se ne senti no abambofo no eyire wo mo sebitedua mu ama bokukrodua no wo motumi aka bom aprosifo asrafo se de be yom bebom pempen no pewia ne anwumre nyina boko na asumwia ba enti IGP kyerese awehusem abei omu abusua nyina na edi yawo to omu nyina ya akọ mo hyedene omu epre nyina nso omu sire nyame ahodene ede ema wo se omu beto omu na etutura sem ekoso bokon de omu betufu se wa ebufuo bi so akoma mu dom yito nchen na dwene oman no ho kane dwene nipa ene ajapade ho emfa se bia kokurukosem enkudi anim de etwa to so o kan mo man nyina te se prosifo beto akoso no mo gina mo na so omni asrafo begina mu na nanom hemfo wo mo eka bi wo mu osire mu ni a o ma mu ba bia egina won na so emra be ya adwuma oboko amantoma pa afanso efra wa asundwe mu an Grace Ansakrofi ACP of police ono na kyerese o director of communications ewo o ma prosi adwumakuo ni mu anensa ehya ase na wenyina mu no Emra bo mo amanie se Reverend John Ntimfodwo kyerese nenka NIB for ni peso mo ekodoa no ema MPP dom kuma no mo mra hye dwafie mu se dabi ye ntiase ene na na bi nom JFK nom afei hwe atofo sin kyerese me nipa no boss ene omu nyina wo mo ekokoboaye enti wo mo ntumi anche no na no pay and wo mo de gatoa akom ra hye dwafie mu e de akosi chiame hene so se na dawruma asamu abei se bi pani bi otena fie ma aseduafo a yenya edua de besene asesedwa nso yesene ma mpanimfo nti mbonyamfo ba gwen wadawruma asemi finance so na ka bi fa boaye na ekwan yo mpeso mo fa so kire Reverend John Ntimfodwo no wo munyai mrahye bedwani de enye saa kwan bi so kra ene ye fa so eche no na emra na ayare ho pa se enipa no enibra ne baaye se dom kuma nso mo amom ho anye ha kan ye mbekọ kra na kire se na before the Reverend John Ntimfodwo ko
na asem no mu nhwemu no ani mu no krefa pempa de enya meto odwa na emom huhu no a edom kuma no edi wo mo kan di ni ofrefre wo mo dom no ano ema wo mo chief shape no franka no dom predi wo mo ani wo mo de nkra no ma Chamehene no ekire se ade no beye na ano awiem hyen bi mu a na Reverend John Ntimfodwo ka se ebesi o man wiem hyen gina ye kotoka kese no won kran ha no benim bosum etwa mu no ema sa wiem hyen no eniema bi osusu se me wo mu sika ene sebi no bone ni ade hudwadie be koso ni ade free Grand Canary mbetwa mu bi bese ne koba be pai besesa ko wiase na kire se enu a ena yete ne nura se ena before peno adoa no nenso ni nuanom bo modini a o mo antumi amia nkyene enu no mo di dwantoa no akoma no nyamfo gbaben so wonhwe na onwuna ni tumi so na enhyehyeye ne kwan ye fa so amra hye bedwani se sebi wo fun mra mpo a ye de ne fa so no sai emra kwan no aye mfa so se de be ya kwan ya Reverend John Ntimfodwo enipa bi pese ye twe ne se de ye sebi kyenefo kwatwe kusie ewo pebre mu no ano bebra se ne mra aye na adwuma enti wo mo de ato bagben anim se ono nso mfa na no ntum na emra enye adwuma abusuya premtubra Kasiebo no Co-Eqaul top 103.1 enna waso eguso awutie no na yentu Kasiebo no so Ghana Cocoa Board e de ababetu dwa ekirem se imprempre ye kase de omo nantra se enso hodaye se omo babetu eye cocoa ebuo emu na omo tete o monten so ekire se ani Cocoa Board atu eye cocoa ebuo mu omo tumu amate se bi kura kekasa ban ye oba ye na mani bibia ebuo ye din cocoa nsem ni se bibia nkoso ye wo ho na enimu na nkrata afi eye Cocoa Board aso ho e de ababetu dwa ekirem se sansem eye rodo sema sema mpanifo nim emi3 emi9 wo se wotimi wo soma wo so botugu se oti krompo social media so a wo data delete kra free ho ezan se nsem no omo nyan trans krompo nyini ho empe ho asiri ginapo empe se omo baba to eye Cocoa buo mu na omo de omo kasi so dua kire se afi ayewo mu eni infimpi mienu eni eye duonu nsia biemu ne de se na Cocoa buo sifatie no saa ena beda so atena ewo eye oman Ghana mu amusei nemum omo kan asisu dua kire se eye mpanifo a omo anomo da board no ano eni chese mpanifo twotwowuro import kra brini don bia ye base bia nsem bi se ya omo fi ase ekase wo ho no obi enu ono aba bonta be kase ani omo kwakohia ewo eye Cocoa bi mu ena omo agye atum se ani omo ba betu eye Cocoa buo mu omo se sansam enye nokre enu nti eye functioning board no ena afensu no eye directors no sampanifo mienu wenu nyina no omo se decision nyina kwakoye baako a chese yentu eye Cocoa buo mu na omo sisu dua akire eye producers ene eja price review committee mpanifo akire se si eye kase die se wunim no bi beka kire se Cocoa buo ya pejam atum ade akosoro wasisi sani pakunu the person can lie papa the person can lie asema anya no kre eba ni sen ena chese wa ultimate transfer na unu hu betum from boni egu from phone ka jam se ani Cocoa buo ya tum enti omo de wo mo di tudwa chem se wo mo ti ase pa se Cocoa buo de mpanifo de abusuya Cocoa buo no yantum ye se ni sifatia anetie enu nti so nam krom unam dwa so wonam social media so na okoto se an Cocoa buo ya tuma empanifo se nka ncho se enye nokre afei enigidi Kasiebo na Charter House for ya omo ehihye na Ghana Music Awards ya di ama adwuntofo afei 2025 Telecel Ghana Music Awards no Charter House amani o mabebon se nenko ye ne se me kotonima de toso miensa kwan bia so mo hya ase na awards no eho dwumadie nyina wo afri ase na akonanimu a koduru se de wo ebeye no ansakra na enka bosume kro no ade toso no edu no wo ahwe no mo didwuman na se de aye ne se no tre na no mo ye senka wo ebedi se adwuman nyina no wo atwe de konanim endikotonima de toso edu ena dwumadie no ebeba so Charter House amani enti adwuntofo no nyina no 3rd May no enya amaso na emmom no 10th May ena dwumadie no beba so
na ne sent ni Charter House say Grand Arena honwa ene beba so ewo Accra International Conference Center no enti ebrem duru so a kwambia so no obia ebenya kwan na waba na afi dwumadie no ho nhyehyɛ ne abasobɔ no yɛ de ama krata yi omode ebaye omo a etua dwumadie ni tiri a omo eboabo dwumadie no ho nsɛm kae nyinaa ɛna omo se ɛha wo omo se ebre no yasesa no afiri May 3 no ediko May 10 na emum edia babia no mumfa nche firi sɛ adwuma no ne yeyɔ enti na mu nyinaa mo ebresa na ɔse no mwani ya de abatro no nso omo bie pono no ato hɔ ya Telcel Ghana Music Awards no opese otuma dwumtuni bi a opese odunya abasobodie bi wo mu a omo bie abatro pono no ato abetuni ato aba no enti enu anso ofa tetefon no ana wamia nsonoma no star 1767 hash star 1767 hash na fe wamia so a dwumtuni kro no apese otuma no omo wo code bi ade ama wo mo wini nko ade a no waba hyem na watra so akwa na dubu bi apese otuma nipa no wato omo se ebie mu nso no opese otuma nipa no a wo Ghana Music Awards for a website hono omo wo www.ghanamusicawards.com eno betun atro aba no wo hokwa obetun wo hokwa e de amadwumtuni apenasem e the Ghana Music Awards na afia beba so no Telcel Ghana Music Awards no Charter House for say a free 3rd May no ekọ 10th May na kire se na wotwe ansa na baso abusuan kwantintin bi awie ewo eye abobua ano aha ana ebrebe ma yekwan ma yede eye premto bre Kasiebo no Co-Eqaul donhwe ba ko akwantu Kasiebo International ebo ye chidom yede bre mu no yede ni nyina esie rock adaroma munye ewo Facebook YouTube TikTok and afesu na nomade no Twitter se ye X David type hokopa ehon mu ni nyina no munye ewo eye ehon mu na David Ajekum Tricks wonu ena wo bo eye chief executive editor Vovan Chron sana ya papa nchitai bono wonu ena wo yesamufo hini ena afenso mawe mienu ya omaye te se eyi bubu ni plage eyi wonu enso etai eyi echiri ebie ena afenso ni technician on duty so wonso oka ho ebie yema wo piao na bade workers ewie yi ya transia yede kase yede ebremu papa